Итак, всем привет, это канал Хачен 77, а мой ник суперскип 0507. Мы продолжаем игрушку L.A.Noire. Копы в деле, как бы сказать. У меня, правда, вылетел сейчас стрим, правда, немного печально, но все равно. Ну, вот, текущее место. Да, канал. You looking for someone? You know Frank Morgan? Sure. I can't Frank's your decide regular. between the tuna He's fish alone in and the the back. chicken. Итак, сейчас мы поговорим с Фрэнком Морганом. That cherry pie was Frank Morgan? delish. Who's asking? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything? Все это озвучивать я не буду, потому что я озвучил это на прошлом стриме, поэтому вот так вот. Think about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Он врет, он врет. Зачем он делает такие морды? Просите сообщество. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Так. He can't have a quiet drink on his own anymore. Это не получилось, ну ладно. When did you last see Adrian? Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. You're lying, Morgan. What happened to Adrian? I have 10 guys who say I was here the whole night. You think you can prove I was there? You through making accusations you can't back up? This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. Понятно. You want my opinion? We tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Я не то выбрал, ладно, окей. Ничего, сейчас произведем, короче, за Морганом. He sure left his drink in a hurry. Так. Ну все, теперь едем. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. О, боже мой. You want my opinion? We tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime.
sure left his drink in a hurry. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Too close, Phelps. You're way too close. Так, следим за ним. You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Where are you taking us, Mr. Morgan? That ought to do it. Now get back in close. Квартира Моргана. 5:40. Well, let's check the place out. Come on. Надо здесь все осмотреть, пошли. Day one in the big time, and Первый you're день already новой tailing должности, drunks но home ты from уже- bars. И ты уже гоняешь за You having fun yet? пьянчугами. I told you it А was я тебе non-stop говорил, plan что to work работа in в traffic, транспорте didn't I? полиции это сплошной шик-блеск. I'm just trying to learn. Я просто учусь. Oh, come on, Да, Phelps. ну, Save the Фелпс, creepy это teacher's pet капитан stuff Лили for будет Leary. заливать Won't со work мной. on me. Это, со мной это не сработает. И вот тоже вторая. Apartment 2. Квартира, да. Квартира номер 2. All right. Так, Let's давай pay our заглянем friend a к visit, нашему see другу. if he's missed us Взглянем, yet. скучает ли он по нам. Я думаю, скучает. Девочка. Там первый. Who the hell is that? Это кто еще? Will you relax? Господи. Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. Я разберусь. Get it. Ah, shit. О, черт. It's over, Morgan. Морган, все кончено. Mr. Black, Мистер Блэк, LAPD, give давайте. yourself up now. Давайте. I knew it. Phelps, go after him. I'll try and head him off Я with так и the car. знал. Давай за ним, Remember, Фелпс, я guns will last постараюсь. resort. Помни, пистолет это только на крайний There's случай. no point running, Adrian. Эдриан, бежать некуда. Да блин, опять эти погони. Mr. Black, get Мистер back Блэк, here right немедленно now. идите сюда. It's over, Stop Adrian. right there, Эдриан, Adrian. все кончено. Why not just come clean with her, Может, Black? просто поговорим Why the во сне, а, melodrama? Блэк? К чему эта драма? I thought it would be Я easier. думал, так будет No, it проще. just got a whole lot Нет, harder. только всё Adrian стало Black, гораздо you're under сложнее. arrest Эдриан for Блэк, conspiracy арестован and по fraud. обвинению We'll see what the DA has to say about wasting Посмотрим, police как resources on a wild прокурор goose относится к chase тем, like кто this. заставляет полицию. You're gonna lose your wife, lose your job, and Жену probably end потеряешь up in the работу, big и, скорее house. всего, окажешься. I hope she was worth it, Adrian. Надеюсь, оно того стоило, Эдриан. Центральная полиция. That turned out to be quite Ну, some дело case, huh? выдалось, а, Adrian, what an Эдриан. idiot.
Вот болван. You got an arrest and a А ты clearance in your отлично first провел case, расследование, and in завершил fine дело style, too. арестом. Да. Well done, detective. Efficient investigation technique, Метод good public работы, presence. умение работать с You людьми. keep that up and you Продолжай в том learn же from духе. Bukowski Учиться here. Бековски. You can И go a long way свободная in this карьера в department. отделе тебе гарантирована. Дело закрыто. Ну хорошо, если бы мы как следует нажали на Фрэнка Моргана, он все бы рассказал про Эдриана. Да. Короче, все, теперь те, кто лгут, я просто на них буду наезжать. Ну или же буду обвинять. Если не получится обвинить, машина консула. Если получится, то буду наезжать на них. То есть плохой коп, типа. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. DR is when Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. Есть? Хорошо, заработал. Better Ну go on что our ж, pathetic поехали wages. нашу мизерную... Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. An abandoned vehicle. Прочный автомобиль. Catch all the good С ones. тобой достаются самые интересные дела. Sounds like there's more to it than that. Здесь у меня... Nobody Никто dumps не a shiny new ставит, Packard unless they стоишь borrowed it на without автопарке, asking. если только не... You don't Да ты say. что? You're on fire today, Сегодня прям в Einstein. ударе, Very Эйнштейн. funny. Очень смешно. Come on, my intense protege. Вперед, мой пылкий Let's go save the протеже. world. Пойдем спасать мир. Ну ладно, поехали. Садись. You hear about Adrian? Abroad in Seattle threw Слушай, him out. правильно на девиз. Wife says she's going to take him back. Выставила Women его generally теперь. show more О, compassion. женщина была. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Честно говоря, Margaret я should show some её pride. унизил. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. Задний двор Джейкобса. Phelps, traffic. Транспортный I'm Officer отдел. Houlihan. Патрульный Хоули. Cars down the alleyway, Пошли detective. дальше по улице, детективы. Вау. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Давай с ним поговорим. Посмотрим, если он врать нам. Oswald Jacobs? Oswald Jacobs? That's right. Так, точно. What exactly happened here, Что Mr. здесь Jacobs? произошло, мистер Last Джейкобс? night, I was Вчера looking out of вечером my я сидел window. и смотрел в I окно. like to keep an Люблю eye быть в on курсе what's того, going что on. происходит I can вокруг. understand that. Я You вас see this понимаю. empty lot? Видите пустые Damn kids чертовы play мальчишки stickball играют там here. в бейсбол. Always breaking my Вечно окна windows. мне Always бьют. asking for their А ball потом back. вечером Can we get идут back to the пустые. car, Mr. Jacobs? Может, Don't поговорим be о машине, impatient, мистер Sonny. Джейкобс? Не торопись, Anyway, сынок. Так last вот, night I вчера see this вечером я brand увидел там spanking этот new новенький Packard показ up on на bricks. кирпичах. Did you see Вы who видели, stole the кто Packard? угнал Hell Пакард? yes, I did. Да, черт I saw возьми, 3 видел goddamn троих Mexicans going to мексиканцев, work которые on it. вокруг суетились. А, ну все, он не врет, он не врет. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, I'll call the cops. So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Нет, нет. After the Когда мексиканцы Mexicans уехали left, в машине, you didn't go anywhere near the car?
After I scared him off? No, I didn't go anywhere near that car. Can you describe them? Like I said, they were beaners. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Но он не врет. Я и вижу то, что он врет. Он не отводит никуда глаза, он не делает никакие морды, он смотрит на меня прям серьезно. И поэтому, я думаю, говорит мне правду. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Не, он не врет, он никогда мне, он не врал сейчас. Вот сейчас он не врал. Ладно, пойдем давай проверим, короче, машину. Бейсбол. Ну, не важно, да? Probably nothing. Наверное, ерунда какая-то. Ну да. Вот это уже улика. Собственная компания братья Юрий, ПОКА. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. С его помощью, видимо, снимали колеса. Но этот стиль, конечно, не брал. Нет, это фигня. Empty. Пусто. Вот колеса. Stealing the wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. We'll have to use the registration to trace the owner. Погоди, я хочу еще узнать. Физический талон на транспортное средство Калифорнии. Настоящий мотор. Все, что транспортное средство, описание которого средствах поезд от 31 марта 1940. It's owned by the Argentinian embassy. Phelps, badge 1247. How can I help, detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Понял. Thanks. Спасибо. Давай, ладно, с этим с прикашкой тогда поговорим. What exactly did you see them take? They was working on the tires. Они откручивали колеса, больше вроде ничего. А вот сейчас... Веб-интуиция. Спросите сообщество. Right. So what did you take, Jacobs? Do you want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was going to show you. It's on the chair on my porch. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, if you could come back and do something about those kids.
Well, how about we bring you an umpire's mask? Тебе судейскую маску. Так, боком ног. 1947. Джона Мэдсона. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Мэдсона по нашему архиву. Генри Гроув. Приятный голос. Маша Леба. Мальчик. Ангела, оливковая кожа. Холл загорелый. МД, контактный телефон CL2200. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Деловой контакт. Более приятная внешность. Очень бледный. Ну все тогда. А копам? Копа ничего не скажет. Phelps, badge 1247. 1247. How could I help, Я могу detective? помочь, детектив. Can you put me through to Michigan 2458, please? Номером МИГ 2458. Connecting you now. Соединяю. Hello, can I help you? Алло, чем могу помочь? LAPD, Полиция, ma'am. мам, я... Can I speak to Я могу John поговорить с Madsen, Джоном please? Мэдсоном? He said school Он в officer. школе, сэр. What's this about? Is В he чем in дело? trouble? У него неприятности? How old is your boy, ma'am? Сколько лет вашему Just сыну, turned мам? 16. Только что исполнил 16. Wrong person, Mrs. Наши Madsen. Sorry to беспокойство, disturb you. извините, что вы беспокоили. Are there any messages for me? Для меня сообщение есть? There's just one message for you, Только detective. одно. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? Можно пригласить? He's already here at Central, detective. He's demanding an audience, as he calls это it. называет. Thanks. Спасибо. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thank you. Давайте допросим Лана Вальдеса. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. Будем искать владельца, снимет. Ой, я не увидел, извините. А, надо поговорить с этим еще, чтобы он уже был. I'm stumped. Ideas? У тебя? We really ought to take more time over the packet, Phelps. Let's head back to the empty lot. Обратно место преступления. Давай. Мне тоже кажется, то, что он не все еще. Не, мне кажется, это есть еще что. А, вот, блин. Я забыл этот. А, это номера нету. Это вот багажник. Сори. Ладно, давай обыщем мячик. Но это нам ничего не даст. Я тебе отвечаю. It would take a smarter man than me to connect that. Точно не... Ну и это тоже. Optimistic, Cole. Ну, вероятно, Кол.
А, точно, он же говорил, улики затихают. Там же говорили, улики затихают. То есть улики все найдены только тогда, когда это улики. I don't know why you're doing that, buddy, but I wish you'd stop. Там же говорили, улики будут все найдены только тогда, когда музыка. Вышла бутылка. Not everything here is going to be relevant. А что еще тут есть? Ну, короче, а вот это что? I must have taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Какой ценности он не представляет? Все, мы теперь все нашли. Все улики найдено. Можем идти отсюда. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more, and I'm going to go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview, too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. I say we bust in there and find the goddamn evidence. About time.
Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps, and this is Detective Prokowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate, and you keep me here like a common criminal. All right, friend, let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from Buenos Aires. Пропавшее колесо. You're lying, Valdez. You made the arrangements for the car. Call the embassy. I decided the color and model was not involved in the transaction. Как бы это доказать? Ну вот. Ya basta! I will stand no more of this. Я не намерен. Да ну. В смысле, Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, Your Worship. Но он смотрит прямо на меня, в принципе. Нет, теперь он что-то убирает глаза, делает морды. Ну что? You have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you going to tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect a disgruntled boy from the car dealership. You have a name for this kid? Gabriel. Like the archangel. I have no surname. So tell us about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mechanic. A presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. So a consul general gets in a public row with a junior car mechanic. You expect me to believe that that's all that happened? I expect you to draw your own conclusions and to discontinue this aggressive behavior. I'll be talking to the gangster squad about you, Valdez. They're gonna love your diary. Вальдес уверен, их очень заинтересует твой ежедневный. Очень ранг еще. Ладно, хотя мы знаем, кто там это. Хотя мы Габриэля знаем. Finished with Valdez. Thank God. I'll get rid of him in a couple of hours. Через пару часов. Ну, тогда поговорим с Габриэлем. Братья идеи. Mr. Valdez moves in some peculiar circles for an international bon vivant. English, please. See, this is why nobody invites you out for drinks. It's just very industrious of him to be so involved in matters of consular transportation. All right, we're making it worse now. I think what you're trying to say is that lover boy in there is as full of crap as a Christmas goose. That as well.
officers help. Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. Так, едем. Ну там преступление где-то происходит. All units, officers help. Major 415, 1624. Finally. We're starting to think nobody would show. What have we got? The 3rd Street gang and the Diamond Street gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. No bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir. LAPD, drop your weapons! Throw out the guns. How long do you think you can hold out? You're covered, Phelps! Really hurts. Да ну! Офигеть, нифига себе. Ну, здесь, кстати, противники поумнее, чем в других играх от Rockstar иногда. Они здесь серьезно поумнее какие-то. All units, officers help. Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. Car 11K, we'll handle the call. 11K, off street. Finally. We're starting to think nobody would show. What have we got? The 3rd Street gang and the Diamond Street gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. No bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir. LAPD, drop... How long do you think you can hold out? You're surrounded! You're fucking covered! You can walk out of here or you can go out in a box. Your choice. Clear! Go! Throw out the guns! I got you now, motherfucker! Move! Move!
Reinforcements are on the way. Cease and desist. Все нормально. Разобрались. На самом деле, стрельба мне тут нравится. Она такая прикольная, реально. То есть, типа... Она тут реально клёвая. Car 11K calling KGPL. I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Code 4. Shots fired and suspects are down. Принято 11К, скорая отправлена. Контролям 3-0-3-4 полностью. Подозреваемые арестованы. Они не арестованы, а убиты. Извините, правда не хотела. Блин, много надо будет платить, наверное. Как же давно я хотел бы по правилам ездить в какой-нибудь игре. Officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211. The shots fired. Unit to help. Code 3 identified. Блин, я так нравится встречать этот сериал. Ай, да блин! Не слышал сирену, братан? Он не слышал сирену, плохой. Сирену слышал, значит что? Да блин, вы чё, копов не уважаете? Что такое? Какого фига он вообще поворачивал? Боже мой, водители. Officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211 and shots fired. Unit to handle. What's the situation? We got a hold-up gone sour. 3 guns locked themselves in with 2 hostages. I tried to go on through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get in through the back. All right, I'll stay here and keep them busy. Let's go. By the back. Пошли попробуем. Боже мой, полицейский, ты там живой еще? Не высовывайся, короче. Ты что, высунулся? Throw out the guns. Stay down. You're covered, Phelps. Quick, up the stairs. Get after him. Put the weapon down now. You fucking asked for it.
боже мой, мне нравится эта игра. Мне кажется, она даже лучше GTA немного. Не, на GTA, конечно, лучше несколько раз, но все равно прикольная типа игра. Но мне только самое нравится. О, черт побери. Car 11K. I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Globe loan and jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. And notify my supervisor and the coroner. How's that just-in-case look about it? I'm out of here. Есть? What now? The car traces back to the Dewey's brother's place, right? Let's go check it out. Так, сэр, у вас лицензия есть на оружие? У вас лицензия есть на оружие? Сэр, покажите вашу лицензию. Ладно. Бедный мужик пришел купить патроны для пистолета, а в итоге, блин, его зажали полицейские. Сказали, лицензию показывайте. Потому что я переиграл в Гарри Смотр Ролеплей, где всегда будут тебя допрашивать, типа, у тебя есть лицензия или есть лицензия, а если нету, Take it easy. Извините, я случайно. Боже мой, надо потом много платить этим машинам всем. Я уверен. Да блин! Сон, братья, 3:30. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new Model 4 door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, detective, but I know how we can find out. Follow me. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. That's not right. What? One left. Последний вариант. Понятно. Wrong size. Не тот размер. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Ключа на 3/4. Габриэль. Это что? Nothing significant.
ничего особенного. Ну да, это... Doesn't give me anything to go on. Свидание это не поможет. Nope. Ну тоже по-моему никак. Not sure this means much. Вряд ли это что-то важное, но... No good. We need diplomatic plates. Дипломатические номера. Advice? We'll need a full statement from Dewey to put in our report. Надо взять показания у Дьюи для отчета. Где Дьюи? Рожер трец. Мы с тобой поговорим сейчас. If you don't mind, we have a few questions. Мы задаем вам несколько вопросов. Packards are great cars. Покарды это отличные This doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? Откуда вы знаете Вальдес? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Давай поглядим в его глаза. Он меня смотрит, но он, наверное, врет. Ну, давай, допустим, хороший коп. So Valdez was just driving by. Просто ехал мимо и увидел машину. Yeah, something like that. Happens all the time. Часто случается. Ага, да. Ну да, набрал. Не, а нельзя ничего не... Where can we find Delgado? I don't know. Не Sure as hell знаю, isn't точно here. не здесь, черт возьми. You're lying. Ты лжешь. You got him holed Ты up его где-то somewhere. прячешь. I'm having nothing to do with that kid. You can't prove any Вы это different. никогда не докажете. Looks like I was mistaken. Похоже, я ошибся. Address, Dewey, or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Ладно, черт. Apartment 3, 103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Even bastards will steal anything the minute your back is turned. Stop lying to me, Dewey. The thieves work for you. You can't prove that. Go ahead and try. Давайте попробуйте. Like I said, my tools get stolen on a regular basis. You don't want to believe me? I'm not going to say anymore. We'll be keeping an eye on you, Dewey, and spreading the word that you don't like to cooperate with the L.A.P.D. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Посмотрим, как он будет оправдываться. Ну, хотя бы узнали, где этот пацан. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. In God's name would want... Сейчас, погодите, я кое-что примостила. That.
I don't know. People scoffed at the idea of talking using color, and look what we have now. А погляди, что у нас сейчас. Так, я сейчас по-барому посмотрю, что там вы написали, просто я до того не смотрю. Сейчас я читаю чат. Сейчас я его читаю. Папа. Так, что ж, продолжаем. Так. Ну, он лгал полюбаться, я просто не знал, как попробовать его. Ладно, окей. Дом делегата 3:20. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already Я flown. только надеюсь, что наш архангель. What the hell is this Что он guy там doing? делает, а? Where do you see a number 3 marked on that door? Here he is, apartment 3. Квартира номер 3. Ну, не наврал там, видишь. Да. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Я понимаю. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Miss Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Пока побуду с девицей. So how far along are you, Anna? О, флаг. Зырь. Nearly 20 weeks. Right. Souvenirs are a dumb You move. go into labor and he's not around. Да, You are wrong about Gabriel. He will be a good father. Already he works hard to provide for us. Да, это никак не относится. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Hey, keep it down, would you? My little girl just got to sleep. Заснула. Извините. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Что это свет очей Габриэля?
Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Надо было убрать. So what next? You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Понимаете? Вот здесь вот я даже не знаю, что. Брать ответ. Хороший коп. Плохой коп. Обвинить. His honor, Anna? Причем тут... He said to his friend he tried to make a woman out of him. He no longer respects this man. He took the car to show this maricon that he is a man. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Да, конечно, ты врешь. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Клянусь. Что? Ты врешь. Где тот завтрак? Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. Maybe check out back, too. This punk has something stashed somewhere, I know it. Ну, окей, ладно, все, на 2 вопроса она ответила, короче. А, ну вот, да, там гаражка стоит, вот. Ну или что это, блин, я даже не знаю. Так. А это чё? Maybe if... А может нет. Может, да. Don't think this is anything. Понятно, это все не важно, да? Ну ладно. А это что у нас? Incidental. Совпадение. Не думаю. О, а вот и колеса. It looks like Valdez gets his wheel back. Украденные колеса, покажи. Угу. А чё? Diplomatic license plates. Дипломатические номера. Ну, это уже не то, да? Seems irrelevant. Not much help. Это нам не поможет. Ну сюда мы это... А, точно, все это, музыка затихла. Все, улики все обнаружены. Спасибо, значит, впервые этот чувак мне что-нибудь реально такое подсказал. Я имею в виду вот этот бот. Мне впервые что-нибудь подсказал, о чем я не забыл вообще. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Ничего не знаю. Чё? Да, навряд. Обвинить. You're lying, Anna. I think you're a willing accomplice in these robberies. What proof do you have that I stole the cars? У вас есть доказательства, что я воровал машины? Так, краденый.
Письки, наверное. You come into my house to insult and bully me? I have known many policia like you. Я знаю. Gabriel wasn't at work. Where can we find him? He said he would never go back. Gabriel is out driving around in his car. If you tell us where he is, I will try and bring him in. If we have to track him down ourselves, it could end very badly for him, Miss Rodriguez. He is out with his chivatos, Julian and Enrique. They race on the corner of First and Santa Fe. I have pleaded with Gabriel to stop, but he would not listen. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get him off the streets. Нормально. Это мой первый допрос, который, кстати, удачно прошел, если честно. Чё? Ты через дверь прошел, офигеть. Ладно, забей, эта игра старая. Так, незаконные уличные гонки. Погнали машину. What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cars? Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling the mother. I've had enough of those to last me a lifetime. Drive! Units in the vicinity. Citizen reports at 415 at the corner of Banning and Santa Fe. Suspect vehicles engaged in illegal street racing. Units to handle code 3 identified. А это там, что ли? There's the red Ford. That's Delgado right there. Quick! They're getting away! Phelps, 1247. Requesting assistance at First and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Stay on Delgado. He's getting away. You're gonna lose him.
Delgado is our boy. Forget the others. Нужен Делгадо, плюнь на остальных. Да, остальных уже там повязали, мне кажется. Enough games, Phelps. Take this guy out. Step on it, Phelps. Take him out. Lay into his wheel arches. Come on. God damn it, Cole. Hold it steady. Черт возьми, Cole. Gabriel Delgado, you're under arrest for grand theft auto. Fuck you, puto! You just speak to the maricón! Valdez, I showed him! Now who's a man? Я ему показал, кто тут burn мужчина. his fucking Надо было collar. сжечь его чертову тачку. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high. You keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Yes, мы завершили это дело удачно. Мы совершили его удачно. Отчет по делу найдено. Блин, одна улика! Одна улика, черт! Одна улика, серьезно! Одна улика! Блин, одна улика всего лишь. Ладно, пофиг уже с ней, с этой уликой. Наверное, там какая-то бутылка или мусорка. You have any plans for weekend Liberty Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Повезло тебе, Джек. Are they cute? My sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Проверка перед увольнением. Good job, Kelso. Келса, молодец. Ну или хорошая работа Келса, точнее там было. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. Полная And it проверка. better be Если кто-то exceptional из if any of you вас want хочет liberty this увольнения, то weekend. постарайтесь, чтобы она прошла чудесно. Типа. Kelso, this carbine. Bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore's immaculate. Weekend Liberty Увольнение cancel. отменяется. 2-day 2 field дня drill. строевой подготовки. Clean this rifle. Почисти оружие. Do you know the penalty Это for отказ insubordination, подчиниться Kelso? старшему по званию, Келса. don't do it. Не Forget надо, him, Hank. Джек. Ну, He doesn't have what it takes. Are you two finished? Закончили? Are you Ты going to будешь clean this rifle? чистить. No, Sergeant. Нет, сержант. Cole's right. Хватит играть I'm в going to игры. stop playing games and join a Сейчас rifle запишу company and fight the стрелковую real роту и enemy. начну сражаться с настоящим. Сержант Вандюк, походу, то еще говно. Что-то он ненавидел как-то Келса. Обвенчанные на небесах. О, блин, не умею читать. О, вот, что значит быть пьяным, прикинь? All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Need a drink. I got the jitters again.
кстати, костюмы. А костюмов у нас еще нет. Нет, погоди. Нет, сержант Коу прав. Хватит играть в игры. Лучше я запишусь в стрелковую роту и начну сражаться с настоящим врагом. Так, только... That bum took a swipe at me, I put him down with my sap. Интересно, машину не знаю, Looks like the DA is going to press charges. Anna Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes convictions. I'll convince him to let it go. How you do that? I'll give him something better. Да черт тебя дери. Извините. Я случайно абсолютно. Ну здесь моя вина была, это я тут торгнул. А он что натворил? Попал 432. Ну, автолоб это человек был виноват, который выпил. Он был дебилом. А водитель вообще тут не виноват. Он вообще видел как будто его. Но вообще водитель тоже виноват. Он мог бы хотя бы посмотреть внимательнее и увидеть, затормозить. А в итоге он сбил его просто. Detectives, Детективы, сюда. Cole Phelps, traffic. Транспортная What do we полиция. got? Что такое? Dick is a white male named Lester Patterson. Walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Her name's Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old. She left Kansas to follow the Yellow Brick Road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now, we're going to take a look around. Phelps, you should take a look at the body. Poor guy didn't stand a chance. I landed on his face and ended up here. Car must have struck him from behind. Машина ударила его сзади. Что тут? Калифорния Fire and Life. Ну, Лестер Паттисон, 180 Лос-Анджелес, Калифорния 5 января 1947 года. Уважаемый мистер Паттисон, рада сообщить, что ваши ежедневные страховки 370. Данное решение вступает в силу с 1 января 1947 года. В то время как по программе для ветеранов стандартная потеря составляет $10 000. Согласно новой программе, эта сумма составит $16 000. Какого черта? California Fire and Life благодарит вас за доверие и желает крепкого здоровья. С уважением, Кертис Бенсон, вице-президент компании California. Patterson has life insurance. Паттисон застраховал свою жизнь. Он полицейский или что это? Походу казино. А, не, погоди.
где вообще никак ничего нет. Водительское удостоверение. 380 машина, 36 лет, рост 5 футов. We can notify next of kin. Сообщим родным. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Смотрели. Так ведь? Так, ну а теперь давай улики. Body traveled a good 20 feet. Футов 20, не меньше. Ну да, жестко, конечно, с ним. This blood is a long way from the body. Car must have been going like a bat out of hell. Летел как на крыльях. So the driver managed to brake before the impact. Да, заметь, то есть он хотел, видимо. Не, мне кажется, водитель тут немного. It's all yours, detective. Она все ваша, детектив. Miss Perry? Miss Perry, да. I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Детектив Бекowski. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. A man and a woman. That's all. Go on. In the third person, another man got involved. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. Ну, мне кажется, она сейчас Certainly got away with the dames, Phelps. Умеешь обращаться с женщинами? Give it a rest, Bukowski. Поехали, Бековский. Let's see what the patrons have to say. Ну, что нам расскажет? I'll take the bartender. You work the rest of the room. В принципе, она все рассказала важное. А так, в принципе, ну ладно уже. Обещает на встречу. Психиатрия. Courtney. Кортни. Come in. Ходи. Have a seat. Садись. Thanks, doctor. Спасибо, доктор. How are you finding working тебе at the clinic? работается в клинике? It's Ну, в общем, нормально. Are you sure? Ты уверен? Can I be honest with you, Ну, doctor? быть с вами I would hope so, Courtney. Именно этого я и хочу, Кортни. I was hoping that the therapy Надеюсь, would be что more терапия будет beneficial. более результатной. Treatment can Увы, лечение unfortunately порой be занимает very очень long долгое term. время. So many of the patients here are Здесь так много addicts, doctor. пациентов, Many of them have been for years, многие из них Courtney. употребляли In the наркотики past, годами. these Раньше они people были were обречены на condemned to психиатрическую sanatoriums. лечебницу. We can reveal Если мы the найдем root of the корень problem, проблемы, то and сможем we have a chance помочь. to help them. And
До тех пор их будут накачивать снотворным. Мне показалось, или это... I was expecting more, doctor. Я ожидал большего, доктор. I'm sorry. Простите. I don't mean to. Не хотел вас критиковать. Part of being a physician, Хочешь быть хорошим врачом, Кортни? Учись терпению. How is it possible Как можно держать столько народа на лекарства? Ведь многие из этих препаратов вне закона. Не все в жизни черное и белое, Кортни. То, что на первый взгляд кажется незаконным, в итоге вообще-то пользуется для всего общества. Я как понял, типа, этот, короче, доктор, типа, он наркотиками, что ли, типа, такими, ну, короче, ты понял. Короче, не сами такими прям полезными веществами пользовался. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? А где хозяин? He stepped out. Он отошел. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson home. Домой. What can you tell me about the Что accident? известно об этом происшествии? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the Здесь было impact. много народа, и я только слышал удар. So you didn't see what happened? By the time I got out there, it was all over. Do you know the victim? Yeah. Да. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Здесь вот мне нужна интуиция. Блин, многие, наверное, плохой коп и хороший. Обвинять его нечем, потому что он толком просто сидел в баре. Значит, либо хороший, либо плохой. Но я даже не знаю, обвинять его, по-моему, нечем. Потому что ничего такого не было найдено, что он прям там сделал что-то. Да и тем более, это же не он его, типа, там, участвовали, еще что-то. Мне кажется, надо... Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy? Leroy Sabo? The owner? How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Bartenders hear all sorts of things. Are you going to tell me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Thanks for your help, Lynch. I'm going to need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Ну окей, где копы? Operator, give me dispatch. Соедини с диспетчером. Putting you through now. Соединяю. Phelps, badge 1247. Жетон 1247. How can I help, Чем могу detective? помочь, детектив?
I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thanks for your help. Looks like we caught a break on this one. Дело сдвинулось с мертвой точки. А здесь что у нас? Ну, здесь, в принципе, ничего. О боже мой, ну бутылка вот. I don't think so. Продолжает играть музыка, значит, это еще. Вау, это уже реально улика. A knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit-and-run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. А вот это уже реально какая-то улика. Я думал, он газету хотел какую-то. Ну все, смотрено. Дом Паттисона или Шелтона? Дом Паттисона, давайте. Ну или как его называют, я это не знаю. So the wife was there when it happened, but then left the scene. You're right. That's pretty unusual behavior. She could be in shock. I saw some people do some strange things in the war after their buddies got hurt. Maybe. Maybe she doesn't give a fuck. According to the patrons, her old man was a piece of work. You don't think... Phelps, the guy was run over. So it worked out well for this broad. So what? Maybe she deserved to catch a break. Who knows? Anyone in the vicinity see the man at 211 just occurred. 3rd and Hill Street. Stand by for further. Unit to handle code 3 identified. Officer needs help. 103 and Anyone in the vicinity see the man at 211 just occurred. 3rd and Hill Street. Stand by. What took you so long? They're getting away! What happened here, sir? They had guns. Dirty louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. You look like a rat with a gold tooth wearing a watch like this. It takes a man of class. LAPD! Cop! Все? А, ну ладно. Car 11K. Shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. Code 4 here, but I need an ambulance. 11K, roger on the ambulance. Units to shooting at 3rd and Hill Street is code 4. Code 4. Вау. Ребята, извините, просто у меня тут дождь на улице. Так что извините то, что отошел. Просто... Так, ладно, все, давайте. Я возвращаюсь играть.
Извините, просто дождь на улице. Я уверен, это вам не важно. Вообще мы тут проходим игру, а не дождь обсуждаем. Так что давайте. О, черт. Проходим-то дальше. Едем на ту желтую метку. Сейчас, погодите. Спасибо, мистер Серега. Так, ладно. Тут только открывайте, полиция приехала. Yes? Да? Hello? Mrs. Patterson. Миссис Паттисон? Is this about my husband? Вы насчет моего мужа? We're investigating the incident, Да, мы расследуем I происшествие. see. Ясно. Come in, won't you? Заходите. Вау, нифига себе, какая гостеприимная. С другой женщиной было не... А, ну да, она же... Can you tell me what happened? Расскажите о том, что произошло. What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. Он умер. You don't appear Охереть, она так это говорит, ей как будто тупо пофиг вообще. to be too upset Кажется, about вы the не fact. очень этим расстроены. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. Тут же People don't поженились. understand it now, but that happened a lot back Ну then. тогда было дело обычно. I see. So you probably did well to stick it out this Долго long. терпели. What's that supposed to Что mean, вы хотите mister? этим сказать? I think it's about time Думаю, you вам left. пора. I have someone Я не here знаю, that beg your pardon? Что? You're gonna have to run that one Старика, by us мне again, кажется, мы sister. тебя не так поняли, сестренка. It's okay, Lorna. Все в порядке, Лорна. I'm Leroy Sabo. Я Лерой Сабо. Well, well. Так. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. Да, мистер All Сабо. right, wise guy. Именно так. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? Вопросы по существу? You can confirm Mrs. Можете Patterson's подтвердить story. слова миссис Паттисон? Lester lost at cards. Лестер проигрался в карты. He was kind of hard to Когда он control when he злился, lost his потерял temper. над собой контроль. He turned without Он looking and повернулся и, не walked глядя, right out in шагнул front of the под car. машину. It wasn't good. Это было ужасно. What's your relationship with Mrs. Какие отношения Patterson, Mr. Sabo? связывают вас с We're миссис friends. Паттисон? Мы с ней Good друзья. friends. Близкие друзья. You expect me to believe that? Вы думаете, что я в это Look, поверю? I was filing for divorce. Послушайте, я подала на Mental развод. cruelty. Лестер порой вел Lester себя could be как a mean настоящий son of a bitch. сукин сын. And Lester И knew about Лестер that? знал об этом? No, Нет. I hadn't told Он him. так и не Well, узнал. hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on Мне this little прям даже rendezvous. неловко, что пришлось перерывать это милое. How did the car come to hit Lester? Так, как He же walked машина straight into the прошагнула path of прямо an под oncoming car. машину? Ты что, мне врешь? Она врет. Вот, видишь, отводит глаза. You expect me to Ладно, believe и вы that, думаете, Lorna? что в это я поверю? It's all very Это слишком convenient. складно у вас. Gambling for Для Lester него was like the игра needle for a hotbed. доза для He was наркомана. yelling at Он me, проклинал he was меня, yelling at и the whole весь белый world. свет. Мне даже немного felt sorry for жаль the driver. водителя. Poor guy had no У chance. бедняги не было шансов. You were arguing in the bar and Ссорились on the в баре, а sidewalk. потом на тротуаре. We were always arguing. Ссорились. So what? И что с того? Don't lie to me. Не Something лгите. was different Этот this раз time. произошло что-то другое. You're clutching at straws. Ухватите любое подозрение. Красный Линкольн. Весьма ясно. You married? Женаты? The arguments are Семейные never any скандалы все different. одинаковые. Ага. The
bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you get the money to do that? I have a little money saved away. You're being economical with the truth, Lorna. You want to back that up, little man? Ой, страховать. Не, ну это ладно. It's nothing personal. I'm just doing my job. You understand that? Sabo has no money. This place can't be worth much. Where is the money coming from? My father left me this house and some money. Lester took out a second mortgage. I held on to the money and kept my mouth shut. And that's all I'm going to say on the subject. We're leaving, Lorna. But this doesn't add up. We'll be keeping an eye on you. Lester could be a heel, but that's a lousy way for anyone to go out. Погода бы. Не. А давай обыщем ее, там, слышь? Operator, message for KGPL. Putting you through now. Соединяю. Cole Phelps, badge 1247. 11247. Чем могу помочь, детектив? Messages for me, please. Сообщение, пожалуйста. Just one detective from the corner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks, ma'am. Спасибо, мэм. Все, больше ничего, так ведь? Не, я не поверю. Какая-то ж. I doubt it. Зачем? Мне бутылку эту. Ну, тут ничего такого. Circumstantial. Сейчас, погодите. Сейчас, погодите, я кое-что проверю сейчас по-бырому. Это событие. Стив, Харрис, память. Junk. Да блин, почему? Извините, ребята, просто мне мешает. Doesn't tell me anything. Зачем, я не знаю, правда. Зачем мне мешает? Что я такого сделал, чтобы мне мешать? Ничего, ладно, погнали. Уж ничего не нашли. Да, блин. Ребята, я скоро сейчас закончу стрим, извините. Просто потому что мне спамят и мешают в итоге проводить долбанный стрим. То есть, извините. Черт тебя дери. Так, дом Шелдона. Ну что, поехали, посмотрим, что там. Дом Шелдона 5-17. Ну, в чем тогда 7:43? Нифига себе, он как быстро бежит. That's the son of a bitch right there. William Shelton? William Shelton? Yes.
Да. Doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. That coward thinks he can run from everything. Enough games, Phelps. Take this guy out. А пострелять из пистолета ты не можешь? А ну стоять! Lay into his wheel arches. Come on. I wonder who killed someone driving like this. Don't let that asshole get away. Я хотел в него врезаться! Хотел в него врезаться, чтобы его машина загорелась. Ну ладно. Не, он не взорвется, но... Успел бы выйти, конечно, но блин. Нужны патрули. Нет, знаете что? Мне кажется, этого водителя реально надо брать. Head into the station. Go on, get after him. All right. How does a vehicular manslaughter rap sound, Shelton? I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. А сейчас ты сбил человека в парке. Это тоже не твоя вина, что ли, дебил ты? There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? Почему ты не остановился? I've had accidents У меня before. уже были аварии. That's it. We're done here. Закончим. DA is going to love you. They weren't all my fault. Они не все были I'm a мои. surveyor. Я I need my экспедитор. license for my job. Мне машина нужна There were для people работы. around. A Там были woman and a люди, man were мужчина и standing right next to женщина. him. I thought they could get him to a hospital. Я решил, что они I'm telling you, отвезут it's его not в my больницу. fault. Говорю же, я не is виноват. Шелтон, этот парень It умер. can't be serious. Не может быть. William Shelton, Уильям you're Шелтон, coming downtown. поедете с We need to нами. talk about a Необходимо manslaughter побеседовать charge. о промышленном убийстве. Ты сбил человека. Hold it right there, Shelton! Шелтон, стоять. Our units also needs assistance. 540 West 9th Street at Uncle Sam's Army Supply. 540 West 9th Street. Unit can handle code 2. Identify. Сбил бедную женщину в парке. И ты тоже хочешь сказать, что не виноват Шелтон? Типа она была просто так, случайно попала. Our units also need
with assistance 540 Армейское имущество. I don't know what you're talking about. We weren't doing nothing. I've seen you little sons of bitches prowling around my store. I'll show you. I'll teach you not to. Sir, drop the weapon. You've been drinking, sir. You don't really want to. 3 times I've been robbed. Ain't nothing gets done about it. Look out! More of them! Put them down! Enough games, Phelps. Take this guy out. Find some cover! King calling KGPL. I've been involved in a shooting. Suspects are down. Need an ambulance to 540 West 9th Street. It's a code 4. Notify a supervisor in the corner. Roger, 11K. All units be advised, suspects are down at 540 West 9th Street. Shooting at Uncle Sam's Army surplus is code 4. Oh, I knew I should have driven. Our goddamn wedding. Мужчина толкнул какой-то баг. Давайте проедем. Ой, блин, ой! Try making it to the next intersection without killing anybody. Can you do that for me? Морг центрального района.
The only reason some people get lost in thought is because it's unfamiliar territory. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jobs. He was stabbed to death? Long, sharp knife, length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder 1. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Вот так вот, вот что было бы, если бы мы сейчас бы уехали бы. Но он сбил там человека в парке, ему должен тогда грозить срок. Он сбил человека в парке. Дом Паттисона. Все, им обоим грозит срок. Вот же твари. Continue to respond. Его зарезали. Spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand jury. Nice of you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, You had all the bases covered, baby. You think I'm gonna fry for you, He's a Lorna? crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! It's too late, Sabo. А ну иди сюда, ты. Goddamn! Sabo, stop or I will shoot. Да черт тебя. Надо его пострелять, чтобы он был ранен и упал, типа. Last chance to surrender, Sabo. У тебя не получится убежать, ты тварь. You come any closer and I will pull the trigger. Put the weapon down now. Оружие. Have it yours. Help me! О, что ж поделать, его надо было убить. Никак ничего нельзя было сделать. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. Думал, тебе не впервые участвую в переоренке. Never gets any easier, Ну нельзя Bukowski. привыкнуть к Быковски. О, да. Ну ничего нельзя было сделать. Ничего. Стив, немного попозже, окей? So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth.
You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Продолжай в том же духе. Дело закрыто. Ой, супер, наконец. Правильный вопрос. Я мог бы еще один визит. И вы бы узнали, что Лерой готов на все, лишь бы избежать тюрьмы. Нормально, ладно, нормально. Прокол. Ну, ладно, ребята. Думаю, прокол мы уже пройдем уже потом. А так, на этом все. Надеюсь, вам понравился стрим. Думаю, он хорошо удался, и думаю, все вот это вот вообще расследование, вот это вот все мне кажется понравилось. Игра мне вообще понравилась, если честно, я правда крутая. И вот такие игры, почти как Детройт, я бы ожидал бы, но она мне еще понравилась не тем, что она про Детройт типа похожа, а просто она реально прикольная. Советую ее всем, лучше купите, но скидка на нее, правда, уже истекла, но ничего. Так-то играю, я бы советую. На этом все. С вами был я, Суперстив 0507, или как называйте, Хачин 77, ну называйте как хотите, короче. На этом все. Всем удачи, всем пока. Это был канал, да. Короче, забейте. Всем удачи и всем пока.